The business interests, financial interests, which are being pushed, which is benefiting and which is backing Trump. And similarly in India today, what we know as Hindutva, which is a political movement aimed at gutting the constitution, aimed at eroding the rights of ordinary Indians, but particularly of minorities, of the Dalit Bahujan masses, of women, of Adivasis. This is not simply the product of one man like Modi or one group like RSS. Behind this man, behind this group like RSS, behind this party like BJP, you have again very powerful economic, financial forces. And a lot of what the government is doing is essentially to further the interest of these powerful economic and financial forces. So this, our understanding of society, we have to be very clear that we are not dealing with a threat posed by one man, a threat posed by, of course, Baba Sahib warned about the cult of personality. He warned that we should beware of leaders who become so large in the public imagination that you cannot criticize them, you cannot speak against them. This is a very definite danger. And you can see it clearly in this country. At least in the US, you have comedians who are criticizing and making fun of Trump every day. Here, comedians who do that would run the risk of having a case filed against them, of some kind of criminal proceedings being launched, of their shows getting cancelled and so on and so forth. But the fact is that beyond that cult of the individual, beyond that one leader is a system. And I think that what Baba Sahib understood was something that many societies, and I think certainly this is true of the US and India today, what we have learned rather too late, that fascism does not always arrive with a big announcement. Fascism does not always arise in one step. This is not, it may be sometimes. So Mussolini marches to Rome and captures power. But if you compare the Mussolini of 1923 with what Italian fascism eventually becomes, or if you compare the Germany of 1933 when Hitler first won his election, with what Germany eventually becomes, you have a continuous process where laws are introduced, attitudes are changed, public culture is molded, civilizational values are undermined. There is a whole process which takes a certain amount of time, which should serve as a warning to people like us that, look, if we don't resist now, tomorrow will be too late. And we are so caught up in making, so we look at fascism as a finished product. You look at Germany of 1939, you look at Chile of General Pinochet, and you say, well, this is not what Trump has done, this is not what India is, and you are missing the signs that fascism is a process. It slowly creeps up upon you, it is steady erosion, steady eating out of the inner values of all the safeguards of society, and that when it enters the stage of history, the scene of history, it enters wearing the language of order, it enters wearing the language of national unity, it enters wearing the clothes of tradition, of militarism, and of so-called popular will. But it feeds on social hierarchies, and it feeds on the fear of people who are not supposedly not like us, and on the promise of national regeneration. It also, once it takes root, once we drop our guard, once we say, chalo, today they are only saying that let us stop eating meat, let us not allow the sale of meat in some towns for some days, or let us have various other restrictions, let us have a NRC, what does it matter? If you don't recognize what is happening, how the constitution is being undermined, brick by brick,
if we were to pick up one thing that was, struck a chord with millions of people, it was this. But for him, for Baba Sahib, caste was not simply a question of social injustice. Caste was also profoundly anti-democratic as a system. It was one that normalized inequality. It discouraged fraternity. And most importantly, it trained the society to accept and be comfortable with graded hierarchies. A society comfortable with permanent inequality, Ambedkar believed, is a society that is dangerously susceptible to authoritarianism. So there is an organic link between the need for the annihilation of caste and for defending democracy, extending democracy, and ensuring that authoritarianism does not take root. And for him, democracy was not simply a form of government, but a mode of living in which citizens recognize each other as equals, despite differences of belief, birth, or background. Without this moral foundation, constitutions can be amended, as we have seen, laws can be weaponized, as we have seen, whether it's UAPA or whether it is Citizenship Amendment Act or various other laws that are being passed, and popular majorities can be used to undermine the spirit of constitutional republicanism and become instruments of exclusion. One of the panels, one of the sessions in the two-day seminar is focusing on what I believe to be a very, very important aspect of today's political reality in India, which is the role of the constitution as an instrument for opposing fascism. And in contemporary India, it's not uncommon to have the constitution invoked in a ceremonial sense. How often have we heard Narendra Modi or I think various other leaders say constitution is like a Gita, it's the holy book of India. So there is a way in which you reduce the constitution into some kind of a holy book, which is purely symbolic. But Ambedkar did not design the constitution to be some kind of sterile object of worship. For him, it was a living document. It was an object of restraint, and it was an object of empowerment. It was designed to restrain those who would have executive power and to make sure that they do not abuse that authority, do not abuse that power, to oppress the individual, to subject the individual, and to subject collectives to tyranny of one kind or the other. But it was also meant as a document of empowerment. So it spoke of certain fundamental rights, but we have seen through the struggle of masses, the successive governments and judicial authorities being forced to, after all, right to life today has come to mean right to privacy. It has come to mean right to information. These rights did not spring from heavens. They were the product of mass mobilizations. These were the product of people across India asserting that they have these rights, fighting for them, the right to education, for example. These are rights which people have asserted and which find due recognition in concrete laws after a certain period of time. That is what I mean when I say constitution also as a document that empowers people. It was not meant to freeze in one place a certain set of rights, but these were always to be seen as something enabling. So when the constitution speaks of freedom of speech, freedom of assembly, that is meant, you ask freedom of speech for what? Freedom of assembly for what? Well, people can get together, speak and assemble for any reason. But in the field of rights, the assumption is that people speak, people study, people agitate, people associate, people build organizations, people fight, and they fight for rights that we perhaps did not see the importance of 40, 50, 60 years ago, but which today are an absolutely essential part of the right to life. So this idea of the constitution being a living document, a document of restraint on the one hand, for those who are in power, and a document of empowerment on the other, was central to his conception of the constitution. And today, when
citizens, and we've seen... So the last, I would say, since 2019, ever since the struggle against the Citizenship Amendment Act began in a big way, people holding up the Constitution. You never saw this earlier in mass protests, whether of farmers or in other sections of society. But today, the Constitution, people say this is our document. This empowers me. This is meant to restrain you. And this is something which, I think of all the things that would have pleased Baba Sahib, if we were to look at what is happening in India today, it would be to see how people have adopted this document as their own, as part of the living process of their own struggle, rather than reducing it to some kind of holy book, which is what the government or the politicians of the day will want us to believe. Friends, I want to say a few words also about the importance of theatre, culture and intellectual life, because our seminar is part of a glorious tradition in Karnataka of the whole Bahurupi Theatre Festival, the whole theatre movement in this state. Now, theatre has traditionally and historically functioned as a resistance against authoritarian impulses. It exposes power to scrutiny. It humanizes those who are rendered invisible. It refuses the simplifications that fascist thinking thrives on. So in aligning Baba Sahib Ambedkar with Bahurupi, I think Rangayana is making a very, very important statement. That culture is not, again, something that you can reduce to an ornament of democracy. Culture is one of the ways we have of safeguarding democracy. So when we come up with the festival of this kind, we do so with a great sense of responsibility. This is our work as cultural workers, as theatre people, as intellectuals, as academics, of using culture as a tool, as a weapon to defend what is important, what is sacred for the broad masses of people, which is our democracy. In the same way, Baba Sahib Ambedkar must not be turned into a neutral national icon stripped of his radicalism. We see this, it's always happened in the past. Of course, for the longest time, Baba Sahib Ambedkar was ignored. So he was not taught. If you grew up in the 70s or 80s, before the big Dalit Bahujan upsurge, Baba Sahib Ambedkar did not figure as a prominent person in school textbooks. So for ages, he and his contribution was ignored. Once the masses, Dalit Bahujan masses, struggled, established their stake, reinforced their stake, then claimed the fact that they cannot be, that they are central to what is India today, you saw then a process of paying lip service to Baba Sahib Ambedkar. You can see this now most clearly in the current government, where it's not uncommon to have the Prime Minister or other top leaders speak about Dr. Ambedkar in very glowing terms. But this is again part of that same process of taking an important thinker, an organic intellectual, somebody who saw the purpose of his life and work as that of empowering people, of struggling, of opposing caste, fighting for democracy, reducing that person into something which is simply a marketing icon, a symbol. And in my view, we should reject this notion that you can convert Dr. Ambedkar simply to some kind of symbol. The fact is that his critique of the Hindu social order, his warnings about majoritarianism, his warnings against cult of personality, his warnings about how democracy will be undermined, his insistence on the reason, his insistence on dissent, as measured, for example, when he burns a copy of the Manusmriti, or when he adopts Buddhism. Today, it's strange. Leaders who praise Ambedkar, they file cases. There was a case of a young woman who burned Manusmriti as part of a political protest. So you can have praise for Ambedkar on the one hand, but when a young woman inspired by Dr. Ambedkar does something like that, they file a criminal case against her. We saw a few years ago political leaders who took the same oath that Baba Sahib took at Diksha Bhumi, criminal cases being filed against them. So trying to
trying to completely eviscerate the person and the tradition is something that we must fight against. And we need to remember that the principles that he stood for, the importance of reason and dissent that he promoted is something that we need very much in our day-to-day work. We must also resist the temptation to treat democracy as something that is a one-shot affair, that can be defended once and for all and then we can go home. For him, for Baba Sahib, there was no room for any kind of complacency. He believed that democracy had to be defended every day, in institutions, in public discourse, in classrooms, in courtrooms, in newsrooms, although most newsrooms have given up, but in newsrooms also, and of course in cultural spaces such as this, which is why I think it is so important, this work that Rangana is doing, and I applaud the organizers of this event, not only for keeping this whole amazing tradition alive, but by giving this focus this year to the multifaceted Ambedkar. Finally, a word about memory. Festivals like Bahrupi are, of course, acts of collective remembrance. But memory, you see, memory can sometimes make us complacent by dulling our senses, or memory can sharpen our sense of responsibility. Dr. Ambedkar did not believe that justice was inevitable. He believed it had to be fought for, intellectually, politically, culturally, and morally. If this seminar succeeds, and I'm sure it will not merely celebrate the life and work of Dr. B.R. Ambedkar, it will renew his challenge to us to defend democracy not just from its declared enemies, but from its internal decay. To treat the Constitution not as some kind of ornament or relic, but as a living instrument of resistance. And to recognize that equality, once you compromise on equality, all freedoms are placed at risk. I think that with these words I would like to end. Once again, wishing the seminar great success and congratulating the organizers for organizing the event with this team. Thank you so much. ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸಮತೆಯೆಡೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಕುರಿತು 2 ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಧಪ್ಪ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ವೈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗಾಯಣದವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ 2 ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ
ಸಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಥರ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಾಗದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಶೆ. ಆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ಗಳು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ನಾನು ಓದಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NK ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ರಿ ಬಿಡಲಿ, ಆ ರಥವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪರೇ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರೇ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಭೆನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಬಹುರೂಪಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಬಟ್ಕೆರೆಯವರು ಮತ್ತು ನಾನು 7:30 ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಆ ಥರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಳಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ಕಾರಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ 1-2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಿಬರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುರೂಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನೇ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ರಂಗಾಯಣನ ಅಭಿನಂದಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು Imagine expanding your business to London or setting up a family office in Singapore and investing in Dubai. With Standard Chartered, you can grow your wealth anywhere, right now. Now's your time for wealth. Ma has cataract. Do you know a good clinic? Everyone knows about it. Everyone knows about it. How are the doctors? Best in class. Just like you. Aww. ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವನ ಯಾರೂ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲ ಹೊಣೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಅದು ದಲಿತರ ಒಬ್ಬರದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಉಳಿಸೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೇಸಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೇಸುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನನ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ನ ಮುಂದಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು CPI. ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ CPI ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು CPI ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೊರಟರು, ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಕ್ಷ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ರಿಲಿಜನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು KR ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಹುರೂಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಕಲ್ಚರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶನ ಉಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ದಿರುವಂಥ, ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ದಲಿತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದು SC/ST ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ದಲಿತರು ಒಂದಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಜಾತಿ ಇದು ಏನು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ದಲಿತರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮಾದೇವಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 2 ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಇಂದ, ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮೂಹ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ 85% ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇಶ ನಡೆಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ HC ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅತ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಿರಣ. ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಾ ಬಂದು ಸಾವಿರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಲ್ಲವರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕರ ಗುಂಪೆ ಇದೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಚಿಂತಕರ ಗುಂಪೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದು. ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವನೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ತುಕಾರಾಮ, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬರಬೇಕು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರೋ ಚೀಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು 80,000 23,80,000 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಿ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಜಿಪುಂಡ್ರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ 23 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಯವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವು ಮಹಾರಾಜ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಂಘಟನೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಹೋರಾಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಅದು ಸಾವು ಮಹಾರಾಜರವರು 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೊಟ್ಟಾದಂಥ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪಾಗ್ದೇ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲಾಯರು ವರದರಾಜ್ ಬಂದು, ನೀವು ಈ ಥರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರಮನೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಯದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಎಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೂಕಿ ತಂದ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ತಾವೇ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಕೀಲರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ತುಂಬ ಬಂತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಸಭೆ 2 ದಿನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುಸ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವೇ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫುಲೆಯವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಹು ಮಹಾರಾಜ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1924 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ಸೆಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಫುಲೆಯವರು, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾವು ಮಹಾರಾಜರವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರಚಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸಾವು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಫುಲೆಯವರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲೆಯವರನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನನ್ನ 3ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆಯವರನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನನ್ನ 3ನೇ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ನಮಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದು ಲೋಕಮಾನ್ಯರು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ತಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಸಾವು ಮಹಾರಾಜರು ಏನೇನು ನಿಲುವುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೇದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 75% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. 70 ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಕಾಲೀನ. ಇವೆರಡರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಲೆಯವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ದೇಶದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭ, ಆವಾಗ ಕೇವಲ 500 ಜನ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಒಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಎಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 3 ತಿಂಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು BJPಗೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿಯವರು ಇವರ ಸಂತೋಷನ ಕಂಡು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲೋ ಭ್ರಮೆ, ಈ ಜನರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ನೀನು ಮತದಾರನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಿಕ್ಷುಕ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ BJPಯವರು ಈ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2,000 5,000 ನೋಡಿರೋದು ಬಿಹಾರದ ಜನರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋರು ಯಾರು, ಉಳಿಸೋರು ಯಾರು, ಬಲಪಡಿಸೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ಇಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದ್ವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ನಾನೇ ಮಂಡಿಸಿ ಅದು ಪಾಸಾಗಿ ಬಂತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 78 ವರ್ಷದಾಗ್ತದೆ. 8 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತೀವಿ. 70ಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮರ್ಯಾದೆಯಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾವೆ? ಕಾನೂನುಗಳು ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಆಡಳಿತದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಾಜಪೇಯಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಚ್ ವೇರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ದಿ ಸೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಮುಟ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಿಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅವರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಣಪತಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಾರಮ್ಮನಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು ನಮಗೆ
ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ, ಜಾಗಟೆ ಬರೀರಿ, ಗಂಟೆ ಹೊಡೀರಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ ಸೆಡ್? ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಫರನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಾವು ಶೂದ್ರರು, ನಾವು ಕುರುಬರು, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತರು, ನಾವು ನಾಯಕರು, ನಾವು ದಲಿತರು, ನಾವು ಎಡಗೈನವರು, ಬಲವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ವಿ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಇಂದು ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನೆಹರು ಅವರವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಹಿಯಾರ್ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಲೋಹಿಯಾ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನು ಮುರಿದಾಕ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಬೇರೆ, ಆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತುಗಳ ನಡೆಗಳ ಚಲನವಲನಗಳೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕ ಜನ ಸಮುದಾಯನೇ ಬೇರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೈಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೀಲಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸಮುದಾಯವೇ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇರಿಗೇಷನ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುರೂಪೇಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ, ಜಾನಪದದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಚಿಂತಕರಿಗೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬೀದಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಡದೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರದ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ among the younger people, younger generation. Certainly, democracy is in danger. There is a threat to the constitution. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. How the constitution created bodies are functioning in India today? The constitutionally created bodies are going to be a weapon in the hands of the Western interest. How are going to protect the interest of the democracy and its functioning? There is CVC, there is income tax, there is ED, there is CBI, the election commission, so on and so forth. If these constitutionally created bodies are going to be puppets in the hand of the vested interest and the ruling class, how we are going to protect our democracy and constitution? Certainly there is a threat. That's why country needs an awareness.
The younger generation needs an awareness. ನೆನ್ನೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿದೆ, ತೃತೀಯ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು. ಎಂಥ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಶೋಷಣೆ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಂಚಿತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ. ಎಜುಕೇಟ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಜಿಟೇಟ್. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ವಸ್ತುನ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯನ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅವರು. ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತ್ವದ ರಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್, ಪೊಯೆಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗಾಯಣ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕರ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಮೈಸೂರು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣ, ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಸವಲಿಂಗರಿದ್ದರು, ಜೆನ್ನಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಂಬೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜಂಬೆ ಅವರಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು. ಅದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪರ್ವ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಣದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಸೊ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದೇನು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಶ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ಬಲ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ಥರ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಲಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ತೇರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ by the fascist and fundamentalists in the country for its economical growth, social equality and brotherlyhood. Certainly there is a threat. That's why this type of national seminar is imminent. Not that today, this is today one conducted, today only. I have conducted so many international seminars. 2017, Martin Luther King III, I brought in all intellectual people from the world and the country. I brought them under platform. See, no country in the world established a human child on the International Democracy Day that I have done. Which is Silgamay government has done. 25 lakhs people have established human child from Bidar to Chabranga, which is the world record. Again, on Constitution Day, we celebrate in such a manner to create a world record. These celebrations are not to create a world record, but to promote the Constitution provision to be implemented successfully by the rulers. I gave a slogan on Democracy Day.
not Constitution Day. My vote, my right. My vote, my vote. Remember, 10,000 rupees to the cause of women in Bihar, how they won election. My road, my vote, my right cannot be bought by anybody. If this is done, democracy is bought by any moneyed people. Power should not be vested with vested interest of moneyed people. ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡಿರೋರ ಕೈಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಹಣ ಇರೋರ ಕೈಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್. That's why Baba Sahib Ambedkar said, political power is the master key to all your problems. That's why he said. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ. Until and unless they read my constitution. The country people does not realize what Baba Sahib Ambedkar is until and unless they read my constitution. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ? 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ವಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು. ಯಾವ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್, ಫುಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್. They have taken away the right. Is it not a constitutional provision? Why are we keeping quiet? As many as 19 crore people during COVID used this program for their livelihood. As many as 19 crore people in the country used successfully the Manrega for their livelihood during crisis period, national crisis period. They have taken away the rights. Politically, the cooperative federal structure is being marginalized by not consulting the state government. They have taken a financial decision to give 60-40 ratio to this program. Whenever this state and central participation as finance is concerned, it is the bounden duty of the central government or a union government to consult the state government in a cooperative federal structure, which they have not done. The Panchayat Raj Act is a constitutionally amended act, 73 and 74. They have taken away the power of Grama Sabha, which is an assembly or a parliament, to debate and decide what the villagers want for them. Directly they will dictate. Is this democracy? Is this constitutional provision? Is the way the federal democracy is functioning? All these to be questioned through this platform. And this should be a movement which can be taken forward to the nation, to save our democracy, to strengthen our constitution. Thank you very much. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಡೆಯ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವರದರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬಿರ್ ಅಹಮದ್ ಗುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ,
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ತಿಪ್ಲೂರು ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಟಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಂದಿನಿ ಕೆಆರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಧಕ್ಕೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಬಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಗೀತ ಗಾಯನ. ಈ ಗೀತ ಗಾಯನದ ನಡುವೆಯೇ ತಾವು ಚಹಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. थैंक यू। जय हिंद। कन्नड़ का सॉन्ग गा रहा हूँ, कन्नड़ में गा रहा हूँ, पहली बार गा रहा हूँ। जोरदार तालियां चाहिए, फिर खाना खाइए सब लोग, प्लीज। गो गो। ओहो।
Characteristics of this historical capitalism. I'm speaking of historical capitalism as opposed to that imaginary fairy tale capitalism of the conventional economics. The global market, state, and market, and state. That's absolutely extremely superficial and practical nonsense. The historical capitalism has been characterized, as many have called, as my professor Nayak has called, accumulation by encroachment, or the famous David Harvey has called accumulation by dispossession, or Samir Amin, the great anti-colonial intellectual, has called permanent primitive accumulation. Primitive accumulation, for those who know Marx, is the accumulation which was done precisely during the mercantilist European period between 1800 to 1800. But by permanent, I meant that it was not only the prehistory of capitalism, and this is where the debate is today, but has continued with mature capitalism of what we call today senile, or what I call today senile and decadent capitalism.
A handful of monopolies, the 500 largest ones in the world. You're not going to know exactly 450, 550, not know what the boundary is, but they control everything in the productive system on this planet. That is, there are no more segments, no more sectors of capitalism which are autonomous, from independent from monopoly capital. They are all submitted to monopoly capital. And this has led to the world that we live in today. Three defining features of this second stage of finance, generalized monopoly capital, we say. One is that transnational corporations control the key value flow and decision-making points of the world economy. They control not only all of the economics of the planet, they control all of the political and cultural and social spheres as well. Second major defining characteristic of the world today. सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी ये चुपचाप पानी क्यों कहानी बचाने निशानी where all currencies can be bought and sold on the world market, and the fate of all countries can be bought and sold within seconds, within nanoseconds. The third defining feature of this new form of new stage of capitalism is what is called global rent extractive organizations,
are now fully financialized. That is, you can't think of the purely financial sector, banks, insurance companies, on one side, and on the other hand, we have the productive sector, workers, engineers, technologists, and capitalists on the other. They both have merged one absolute company. It's very dangerous in terms of the concentration and centralization of capital globally. As capital global, there's no way to regulate the global flows of capital. There's no way above the supranational institutions to do anything about it. So what I'd like to add is that we are moving to the second wave of monopoly capital starting maybe in the 70s. And this is a very important change. Capitalism in this stage has basically is related to the bourgeois as a class, composed of us human beings, families, related to segments of production, countries, places. Now is abstract capital. We don't know who the owner is. We don't know where the owner is. We don't know who is in charge. One cannot open a door and knock on the door and complain about some problem in the world because there is amorphously nobody there. But it is not empire, as many people have claimed. The word in literature and academic pursuit of empire is an anti colonialism and capitalism. It is not the view that takes imperialism seriously to any sense whatsoever. So, literature, for example, which is big in political science, several political scientists are very familiar with it. There's empires, the Austrian, Hungarian Empire, Ottoman Empire, Persian Empire, now the U.S. Empire. No. These are any historian would laugh out of the room when they make these senseless allegations. Empires are very different than what we have today with U.S. imperialism running the planet, even though it's a massive decline. It cannot be compared. Just as one would say poverty has always been there, why are you worried about poverty? Why is it a big deal? It's a natural thing. Every society. No, that's not true at all. Another historically basic claim. There's never been a world in which we live today with a poverty, absolute numbers, relative percentages, anything close to what we've had in the history of the planet, at least the last 5,000 years. So we have a lot of ways to rationalize and magically claim we can avoid and try to evade the actual reality. But the reality speaks for itself in terms of the numbers. So this bourgeois class itself, and that's why I'm speaking of senility and decadence, instead of being a series of families and people, individuals, millions of people, having roots and having influence in society, it appears as an abstraction, a plutocracy. That means it doesn't really matter where you vote. It doesn't matter. Voting really, as mentioned before, it doesn't matter in the sense that our facing the journalists facing insightful comments because it's a one-party system. It's a one-party system for the world. It is owned by these monopolies that run the entire world. The world is run by economics. Political changes and cultural changes stem from that. Economic crisis, the political crisis, the social crisis leads to the crisis on the streets. So if that is unmanageable and out of control, we have to take a look at that itself as the root cause of where we are today. This declining capitalism has moved through two long crises, almost exactly 100 years apart, just by coincidence. There's no reason for it. Not about recessions and prosperities and business cycles, but two long crises, almost exactly a century's distance from each other. The first one started, the first massive crisis of capitalism started in 1870. That's 100 years later, we have 1970. But 1870 was the first massive capitalist crisis of investment, growth, profits hit rock bottom, and could not come out of it. Monopoly capital reacted to this first long crisis through doing three things, and maybe it sounds familiar to you. One is monopolies we have today. Second, globalization. It was a direct time of direct colonization, the most brutal form of globalization, integrating the system with financialization. And some North speak of globalization and financialization as something recent. It is short in history, very short, with the same type of rhetoric that we have heard
exactly a century later, the 1990s, in the past 25 years, the end of history. Peace forever. Peace forever led to the First World War. Colonization, civilizing people, and now we see a bomb people in order to civilize them. So how does crisis find a solution? Not by some consensus of a movement for a global alternative or a better world. Oh, there was a pretty insignificant response to solve the first crisis of capitalism. Let me just mention the insignificant historical events that took place. First World War, the Russian Revolution, the establishment of competitiveness in global capitalism in 1929, the gigantic crisis of Nazism, Imperial Japan, the Second World War, and the Chinese Revolution. That's how we solved the problem of capitalism and crisis from the 1870s. So if you get that kind of a context, these are not small events, these are huge events. And that created the conditions for which we are in today. We had a period of 1945 to 1970 of great resistance. National liberation in the third world, of course, India and many countries in Africa became independent. We had socialisms in the east of the Maoist and the communist kind, and we have social democracy in the west. And then we come to 1970, those 30 years, golden years of capitalism. And then we come to 1970, and we have the massive collapse of capitalism again. And we do the same thing, globalization, monopoly capital, financialization, and so forth. And now, 2008 crisis hits, and now we're living in the same crisis of 2008 that has not recovered. So I think what we need to do in this long history of capitalism is to look at this history in the sense that you see the plundering of resources today. You see the resources of the world that are being at risk. Why is China going into Venezuela before the United States in all Latin America, investing for the last 20 years? Why is America having to pivot and do open drug lord kind of activities, criminal violation of all treaties and sanctity of private property and so forth? All of this that we're seeing in the world today, the war in Ukraine, is because of capitalism, not just in crisis, the crisis of capitalism, not crisis in capitalism, crisis of capitalism itself. And I think as we look upon ourselves today, we see it crumbling very, very fast. And I hope that we can have a new future, a future full of democracy, which is only, I think, allowed without a concentration of wealth, but a future in socialism. Thank you. Thank you for that brilliant presentation. I think he has taken us right through history, and that part of history that matters for us here to understand the crisis of capitalism. Thank you very much for that, because he's a person who has worked with the IMF, so he's an insider, so he's given us an insider's perspective. I think we have an opportunity here to interact with him. The organizers have told me time is running out, so what they've told me to do is to open it up for discussions first. If we have questions that we have to address to Professor Ravi Bandari, please address it, and then they've given me 10 minutes time to wind up later. So I now throw open for discussion. Any of you can raise your hand. Yeah. Always we speak about extreme socialism. Hello. Mr. Bandari sir, always we speak either of extreme socialism or extreme capitalism. Even Prabhat Pattanaik sir, whom you are appreciating, who was here in Mysore at Ambedkar Center, his ideas are more political economy than pure economics. Point number one. So we see the blend of both the socialism and capitalism. Point number one. Point number two, you said about 2008 slowdown, global slowdown. We did a research study to Mysore University, we got PhD for that, where we showed that 2008 global slowdown did not affect Indian economy, particularly the banking system. These are the 2 points I wanted to mention. Sir? Do you think capitalism is indirectly responsible for contemporary chaos
Everybody says that world is in multipolar now with India and China and other countries becoming financial or global powers. But your lecture sounds that Western imperialism is still quite dominant. What is your comment on that? Thank you. Let me take these three questions first before I forget. The first question on capitalism and how India is somewhat decoupled from the, can you hear me? Decoupled from the world system and not affected so bad by 2008. I think I'm looking at the global view, not India in particular. And India's had made phenomenal gains in the last 25, 30 years, there's no question. India's also number one in the world in equality. It's also number one in the world in child malnourishment. It's also, we've now proven, I think, beyond a shadow of a doubt, that was not accepted in the 1990s, upon which globalization was based, that globalization would bring many millions of people out of poverty. It did. It also increased absolute poverty without question from 1993 to 2025, except for 2 or 3 years. That work is now accepted. It was not accepted before. But my real point to the first question is, even in spite of these great increases in development, if you accept that, without my remarks about it, critical. Check to see if you're doing okay, I would be a very incompetent doctor, okay? Now, if I'm looking as a doctor at the economy globally, and I look at Sub-Saharan Africa, as part of its global system, is absolutely fundamental to the prosperity of the North. In fact, all of the resource extraction, from rare earth minerals to copper, lithium, magnesium, the whole range of exports that have been doing since colonial times, has been valued, if you look at the data, the revenue, less money is coming back to these countries than during colonial times. In fact, there's more economic colonization going on in the world today, in my view, as a world, than there was during official colonial times when we were officially not even politically independent. So that is one point I would like to make. The second question referred to, the second question was, Yellow color t-shirt. In my view, capitalism is responsible for and remember, I'm viewing capitalism in my long view of history, which I didn't have time to fully explain, but in the long view of history, there's this idea that imperialism is one stage of capitalism, where it just happens when it's necessary to increase accumulation when capitalism cannot increase accumulation. There's fraud, deception, lying, cheating, stealing, land grabbing, Venezuela, Ukraine, so NATO expansion with Cold War objectives of the IMF and so forth. So absolutely, capitalism creates massive instability, it's massively inefficient, it's unbelievably unfair on those three. If we were sitting in a room and devising an economic system, nobody in this room would come up with capitalism, okay? I don't think that's even possible. Nobody would sit here and say, I want him to have $5 billion and this 60% of this room to die in poverty and misery and suffering. I don't think anybody in this room would sit in a room and make that kind of a decision. So the chaos, the anarchy, the barbaric militarization, the weaponization of economic and financial policies with the IMF, with the World Bank, the reason why Sri Lanka is on its 18th now debt restructuring is going to go on forever. $3 billion were given. $2 billion will be paid on the interest of the $3 billion. $40 billion were needed. But no, we gave Ukraine $35 billion. There was only $4 billion in the loan. Massive. The maximum you can give Ukraine according to IMF
criteria is 4 or 5 billion. We gave 35 billion. Why do you think we gave 35 billion? NATO expansion increased the war's profit. This is what is going on. NATO, IMF, World Bank, institutions that glorify imperialism. We have permanent imperialism as the real engine of growth of capitalism. It's not a productive system. It's not what we teach in economics. I'm a smart guy, we save money, we invest money, we make more stuff, we take that capital, we invest more, growth occurs, we start hiring more people. That's not the capital accumulation I'm talking about. That does take place. I'm talking about capital accumulation that is absolute plundering of the resources of the planet at any cost. You cannot have democracy if this is the imperative of the system. I mean, you can have a democracy be shallow, it can be hollow, it cannot be full. No, constitutional economic rights are denied by 85% of humanity. 85% of humanity has no constitutional, economic, or social rights. You may talk about rights to walk across the street. I mean, that's a joke. Basic social and economic rights are denied to the vast majority of the planet. We've never had an economic system where the majority of the planet, majority, is in this kind of a condition. You cannot be compared to any kind of a condition before. Yeah, yes. And your question was on the, yeah, is it unipolar, multipolar, and all this kind of stuff. There's a lot of talk in political science, geopolitics, peace and conflict studies. The world is now multipolar. India has emerged. We are a global player. China has obviously already emerged. Malaysia, we have Nigeria, we have Indonesia, we have other countries in the world that have now, BRICS have now taken on some of the power to try to replace the US dollar hegemony, for example, right? The dollar being the balance of payment system in the world that has been maintained US hegemony and imperialism for some time. I don't think so. I don't think the world is multipolar because the US is still running the world. If anything, the US and the world has become apolar because the US cannot police the entire world anymore. It doesn't have the ability, although it thinks it does. It cannot do it. And Russia just wants its own backyard to be not dealt with. China doesn't want anybody in their own backyard of Taiwan. Matter of fact, one Chinese policy is still the policy legitimately today in England, in Europe, in the United States from when Nixon met Mao in 1972. There is no such thing as Taiwan being another country. Not in the books by any country whatsoever. Taiwan is China. All the Russian states that have been sold out to US imperialism are Russian background. If somebody came and took Andhra Pradesh, Bihar, Rajasthan, and Kerala and said, okay, these are my countries now, we're gonna make them countries in India, separate countries, they're gonna fight each other with military as a separate country, we would be up in arms. This is what we did to the Soviet Union when it became Russia. This is what actually happened. So we don't have a multipolar world, we have an apolar world where the US is not powerful enough to police the entire planet, and nobody can really do that job anymore. So it is leading to the second question, I think much more chaos, much more fragmentation, and much more barbarism, unfortunately, because the socialist movement internationally has not taken root. I do think the ingredients are there, but it has not fully taken root. I think it will, where there is an internationalization of the peoples against the cosmopolitanism of capital, if you like. I have one question. Yeah, the one on cloud capital, we talk about the 5 resources that have been mentioned that are monopolized in the world. I think I made a list coming from Bangalore on just what commodities are monopolized by 5 companies or less. And if you think about them, you're talking about cobalt, energy, metals, copper, chromium, lithium, chemicals, food, biotech, automobiles, aerospace, electronics, computers, you name it. Everything you can possibly imagine. And now we have another one called cloud capital. And cloud capital, if you look at it, is a perversion of behavior modification. It's not owning where capitalists own machinery, robots, computers, and make money out of, no, this is something that is behavioral modification at an extreme degree. And if my calculations are right and my statistics are correct, my econometrics is correct, you will not believe what percentage of GDP goes to the cloud. You rent an electric bicycle, they're paying 30% on top of that to the cloud owners of cloud capital. Getting information about you, where you're riding, where you're eating, who you're talking to. They sell that to Amazon. That's where the money's being made.
And that is a massive new monopoly. And take a guess at what percentage of the GDP today, global GDP, is taken from the most non-productive, unimaginably non-productive thing where no jobs are ever created from this at all. Less jobs are created. Take a guess at what percentage of the GDP is taken by cloud capital, by the Magnificent Seven. Amazon, we have the Facebook, Meta, and so forth, Microsoft, Google, and of course that's why Elon Musk bought Twitter. It wasn't because he wanted to present his point of view, it was because he was late to the game of getting into cloud capital where all the money is. 35% of the global GDP, 35% of the global GDP, if I can say that again. It's so astonishing. I can't believe my numbers are right when I do it. It cannot be right. I'm hoping I'm wrong. But 35% of the global GDP is taken by cloud capital as a rent extraction. Pure rent extraction. A Ricardian nightmare, if you like. So that is where we are in the world today. If we don't have access to those resources, if we don't make our own platform, if we don't become self-sufficient in our own things. I was in Nepal recently working with the finance minister, and nothing in Nepal is made in Nepal. Nothing. Even the constitution was made by Western consultants for the World Bank. Every single thing in Nepal is imported. And they have everything they can make, just like India. We can make everything in this country, except for one thing we may have to buy outside, that's oil. But every single thing in India can be made here. There's nothing that has to be imported in this idea of free trade that's supposed to be a good idea. It's been an absolute disaster or catastrophe. The evidence, I think, speaks volumes about that. Professor Bhandari, thank you very much for your... Can I ask one question? Yes. May I? Yeah. Professor Bhandari, thank you very much for your explanation about the crisis in capitalism. But what is an alternative? You suggested that international socialism consciousness need to be evoked. But I don't think so it is going to happen. I think resistance must be localized. For example, if you look at from Indian point of view, the Gandhian argument of colonialism and Ambedkar's perspective of right-based, movement. So these can be an alternative to face this kind of a crisis rather than internationalizing socialism. That's the alternative that we need to think. Otherwise, we are speaking the language of... I agree with you very much. I'm not waiting for some overnight world revolution to take place. The reason I gave a long historical trajectory of capitalism was because it comes in revolutionary advances. Making our Constitution guaranteeing economic and social rights for our citizens in India, I think is fundamental to democratize that aspect of the Constitution, for example. Absolutely, you're right. But for that, we need to use our own, the inside concepts which can convey the common people about the crisis. That's what my, remark. Thank you. It doesn't happen overnight. That's my point. This is the first wave. I think India, by the way, will be in this century, and I don't think anybody here may agree with me. I don't know. But in my long reading of history, India will be the next major socialist revolution of this century. Like Russia and China was last century. No one's seeing it, but I'm telling you, I said it here, you're going to watch out and see it. India will be the biggest social revolution of this century for the rest of the world to follow. In a long reading of history. Thank you. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಜೆ ವಿನೋದ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Elirgu Namaskara. Thank you very much. I think we listened to a brilliant lecture, brilliant presentation. It will make us think seriously about all that is happening around us. They've given me 10 minutes time to wind up because I know lunch is already waiting for us. Just some thoughts broadly about taking it forward probably. I can't totally disagree with him, obviously. Okay, and yet we need to, as was said, we also need to look at how do we take it forward. That's also extremely important. There are no two opinions that I think global democracy is facing a major crisis. Democracy is facing a multifaceted crisis. Democracy is basically under attack as never before, as I can imagine in my recent memory.
and we are all witness to what is happening in the last few months. Unfortunately, the threat to democracy is from largely in terms of the mindsets, as he said, or the attitudes, perceptions, and his entire reading of history, all that has happened, and how it seems to have evolved in the in the developed countries, in the liberal democracies. So way is a threat to liberal democracies in that sense of the term. So I think, as Farid Zakaria wrote way back in his book in the 1990s, late 1990s, he conceptualizes this whole notion of illiberal democracy. And there are many studies in recent times to suggest that the number of illiberal democracies are increasing. The genuine liberal democracies are decreasing, shrinking. So this is a huge problem that we are facing. So whatever term we may use in academic language, the fact is that this is the problem. So there are 5 broad areas I very briefly would identify, and briefly comment also. One is basically the contemporary democracies are facing a legitimacy crisis. And there is many of the reasons it's happening is what Professor Bandari has already said. It's in a way something that is evolving in a manner that is disconcerting, according to him. It's not that it is, as it was pointed out, I don't think it is capitalism versus socialism. It's a question of how we are able to see the intersection of capitalism and socialism. That, I think, is the challenge for all of us, including a country like India. Because technically, as we all know, we are committed to the idea of a welfare state, isn't it? And at the same time, welfarism has evolved over time in a manner that is also disconcerting in terms of the state's philosophy. So this can be a problem. So in that sense, I think there is a legitimacy crisis for a variety of reasons. There is no time to go into it. But all of us, an august audience like this knows it. We are discussing it every day, reading it in the newspapers every day, isn't it? So I think this dimension of capitalism that Professor Bandari was mentioning is something that is percolated into all aspects of our day-to-day life, in all professional avenues, in terms of our personal lives. And hence, we often say that every individual is a capitalist. Every individual is born a capitalist. So how do you deal with this problem? So it is not capitalism. The idea of capitalism is the question. How it is evolving and the manner in which it is evolving is disconcerting. I fully agree with him. There's no doubt about it. It's disconcerting. But at the same time, we can't run away from it. These are the ground realities. We have to deal with it. So I think in that sense, I think we need to look at this whole phenomenon of democratic authoritarianism that is evolving, and the way and manner in which it is evolving, and the reasons why it's evolving. The context is, he has explained why it is happening. I think that's very, very important. And also this whole phenomenon of populism and rising populism, the emergence of new right parties, and the type of agendas that they are coming with across the global landscape, I'm saying, is something that also perhaps can be disconcerting. So, and also this whole question of whether democracy I think democracy is also threatened by globalization, but at the same time, globalization is a reality. We cannot really reverse the whole idea. We need to actually make capitalism more human, okay, more considerate, and also in terms of its effectiveness. So one of the, I think, manifestations of what Professor Bandari said is the Trump phenomenon that we are witnessing now. I mean, there's no time to basically discuss this. I won't take you too much, but I think there are 2 views here in terms of this larger discussion that we are involved in. One is, I think, that without serious restrictions on capitalism, democracy definitely will be imperiled. There is no doubt about it. So I think that point was made by Professor Bandari very clearly, and I think we need to look at how we could, civilize capitalism, how we can humanize capitalism. That is very, very important. And that also is contingent on how we as individuals within a state would deal with our respective environments. I mean, because as I said, I may be wrong, but technically it seems to suggest that all of us are born capitalists with a capitalist mindset. But we need to tame it. We need to civilize it. We need to humanize it. Even Engels, I stand corrected, he has read a lot about Marxism. Engels was a businessman, as you know. I mean, Engels' father had a huge textile industry in Manchester. He was with Marx in London, and then at one point of time, he shifted to Manchester to look after his family's business. So he had the background of being a businessman. He was a background to be relatively wealthy.
and at the same time taking an ideological agenda forward in terms of the larger common good is something that I think is now, in the books of history for all of us to read and understand. At the same time, without restrictions on democracy, capitalism also could be imperiled. It is not to sort of imagine a situation where capitalism will disappear. I don't think so. Because even if you look at, many of the, we are talking of billionaire capitalism today. That I think is a larger scenario that we are, and the type of autocratization of liberal democracies that we are seeing. I think the most important manifestation of that obviously is Trump. And this dimension is, I think he's a classic case. How there is a certain dislike for all that we have cherished and all that has evolved over the centuries, as he very rightly said, in terms of modern capitalism, in terms of modern liberal democracy. So there is a scenario where it's sort of perceived as it should necessarily be there should be a contestation between the two. Not necessarily. So I think there is a go-by to democratic norms and institutions, undermining of the media, undermining of the citizen itself in terms of, because never in my lifetime, in my living memory, that I can imagine, you can imagine a situation of this kind today, where an average American is scared to express his or her opinion freely. Whoever thought this will happen? You can see it for yourself in the social media. How many Indian Americans or Americans, lay people in day-to-day life, are as active on social media as they used to do prior to Trump's coming to power the second term. You can clearly see it because his tentacles are going all over the world in terms of controlling your state of mind. That's what you're basically seeing, isn't it? The classic case, the H-1B visa people who have come to India and are struggling to go back. It was, I think, very strategically planned to sort of deal with the problem, as he sees it as a problem. Okay? Like now they do, I'm sorry to say, that you have to go for a biometric to Hyderabad and go elsewhere to Chennai. Okay, this is one way of ensuring that perhaps, and also with the pressure of time, giving you a biometric particular date and then 3 months later interview. So that is one way of, ensuring that they don't come back, I guess. Okay, or put them in a dilemma, I guess. Isn't it? You have half your family there, rest of it here. You can't go back. And if you come back, you can't get it. You cannot do it in any other country, as it used to be the case. You have to necessarily come back to your home country and do it. So this is a way of dealing. This is the way he's going about it. It's a mindset, actually. Okay? So I think in that sense, the whole question of how he's debunking his own American allies. Can you ever imagine a country like Canada, which is, Canadians are the most peaceful, loving people. You cannot have a better neighbor than Canada. I don't think any country can expect as good a neighbor as Canada. Okay? And yet, see what is happening. So in that sense, I don't take too much of your time. The overall point is this, that definitely what we are seeing is the way capitalism has evolved. There is no doubt about it. We are seeing the far-right billionaires and the politicians hand in glove. Definitely. We are seeing this all over. It's a relative situation. It's happening all over the world, isn't it? Probably in the United States today, it's clearly manifest. It has been established. And more important, it has been institutionalized. 9 of Trump's colleagues in the cabinet, I stand corrected, he was there, I think, are billionaires. There are 9 to 10 billionaires who are not necessarily there. And obviously, this is how it all works. I think the CEO of Tesla, I'm sorry, forgetting his name suddenly, Elon Musk, I think he paid around $300 million as funding to fund the Republican parties, and he's the one who also funded the Democrats earlier. I stand corrected. He also funded the Democrats earlier. When Hillary Clinton, aspired for a term, at least to become the first woman president in the United States, it did not happen, isn't it? So they are pro-establishment. It's as simple as that. They are pro-establishment. They go along with the wind, the tide, and that's what matters for them. Ultimately, the end justifies the means. And then one was made, all of them got very important posts. I think Ludwig, I think he's one of the secretaries, he's also a billionaire.
And some of the statements he came out today, I think somebody made a reference to this. I think it was Professor Siddhartha Varadarajun made a reference to him this morning, isn't it? So anyway, I don't take the time. The point basically is this, that we are definitely at the mercy of a global oligarchy. There is no doubt about it. At the same time, we can't run away from it. So the question is, how do you handle this scenario? How do you handle this situation? Isn't that very, very important? I mean, Jeff Bezos, who is the CEO of the Amazon company, I mean, he made a statement sometime back, probably 5 or 6 months back, where he said that it is not, capitalism will necessarily lead to wealth accumulation. There is no doubt about it. But his rationale is that wealth accumulation by itself is not necessarily bad. That is the second point. And his third point is that... Hello, Namaskara, welcome. I know building a home is a big decision. So whenever you're ready, we're ready. Bunny, let's build a home. How does an addiction rehab center deal with withdrawal symptoms? Withdrawal symptoms are unpleasant physical reactions when a substance is not consumed for a long period. Treatment for withdrawal includes supportive care and medications to ease the symptoms and reduce complications. In rehabilitation, only mild withdrawal symptoms are managed under medical supervision. Major withdrawal symptoms are taken care in our hospital setting, that's the acute care facility. 3 or 4 very important challenges democracy is facing. One is a larger question of democratic autocrats like Trump. I mean, all of us are reading it. Okay, we never expected. It's not that we have never had democratic autocrats earlier in the United States or in other liberal democracies or other capitalist countries. But the first time, I think it is probably as an effort to institutionalize it. I mean, it's very difficult to imagine that there will be a reversal of the entire process immediately, isn't it? So even his people around, whether it's Marco Rubio, whether it is J.D. Vance and others, I mean, they also seem to think alike. I mean, what happened in the poor woman who was killed in the streets of Minneapolis, I think, more recently. It is a shame. It is actually daylight murder. It is daylight murder. That's what happened. If you look at that video very closely, I'll just stop in 2 more minutes. If you look at the video very, very closely, there was no attempt on that part of that lady to run over that officer, federal officer. Not at all. Any person with the minimum common sense will understand that. But neither can Trump understand it, nor can Marco Rubio understand it, nor can J.D. Vance understand it. It doesn't matter. It's not that personal. It's not something personal anyway. So why do they worry? So that attitude is very, very dangerous. Even the attitude to receive a Nobel Prize, Peace Prize from Machado just yesterday is shameless. It's absolutely shameless. How can a person ever do that? She struggled her whole life to get the Nobel Peace Prize. And this guy accepts it indecently. Can you ever imagine? And the Nobel Peace Committee has to educate him and tell him that you cannot do that technically. That is the level of degradation that we have. And that is part of the challenge. So I'll just wind up here. The point basically is this that I'm trying to make, is that democracy, the question is, has democracy become a facet? No. We have to work on it continuously, make it work. We have to deal with all these challenges. We cannot run away with it. We have to come up with options, solutions, indigenously, as well as look at the larger global landscape, because all economies are interconnected anyway. Global capital is interconnected anyway. So it's a larger challenge. So I think we are largely dealing with this problem of the obscenity of deep poverty at a global level and the obscenity of richness. We have to manage both. Thank you. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಧಕ್ಕೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೊದಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನುಡಿಗಳಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಜೆ. ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ, ಈ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
2:30 ಒಳಗಡೆ ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ. ಈ ಕುರಿತು ದಲಿತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಸಮೂಹ ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಧಕ್ಕೆಗಳು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಹುರೂಪಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MJ ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು.